Wachen Sie manchmal nachts plötzlich auf und alles ist still, aber trotzdem hören Sie etwas, Ein leises Pfeifen, Ein Summen oder einen Ton, der einfach nicht verschwinden will? Und je mehr Sie versuchen, in zu ignorieren, desto starker wird. Kennen Sie dieses Gefühl? Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, warum das immer wieder nachts passiert, warum gerade dann, wenn alles ruhig ist, dieses Geräusch plötzlich so deutlich wird. Ich bin Dr. Leon Weber und ich arbeite seit über 30 Jahren MIT Menschen, die genau dieses Problem haben. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind nicht allein damit und noch wichtiger, Sie müssen damit nicht einfach leben. Viele meiner Patienten kommen zu mir und sagen fast dasselbe, Doktor, ich verliere meinen Schlaf, mein Ruhe ist weg und dieses Geräusch kontrolliert mein Leben. Einer dieser Patienten war Andreas, 60 Jahre alt, ein ruhiger freundlicher Mann und früher Lehrer. Am Anfang war es nur ein kleines Geräusch, so leise, dass dacht, es kommt von außen, vielleicht vom Kühlschrank oder vom Werker. Hat es ignoriert wie die meisten Menschen, aber das Geräusch ging nicht weg. Langsam wird es starker, nicht plötzlich, sondern Schritt für Schritt, und genau das ist das Gefährlich daran. Mit der Zeit konnte Andreas nachts nicht mehr richtig schlafen. Lag im Bett, schauten die Decke und dieses Geräusch war immer dich, kein Pause, kein Ruhe, nur dieses konstant Summen im Hintergrund. Und wenn der Schlaf fällt, verändert sich alles, die Energie sinkt, die Stimmung kippt und selbst einfach den fühlen sich plötzlich anstrengenden. Begann sich zurückzusehen, nicht weil wollt, sondern weil einfach erschöpft war. Vielleicht kennen Sie genau dieses Gefühl auch. Jetzt ist es wichtig zu verstehen, was wirklich passiert. Dieses Problem beginnt nicht nur im Ohr, sondern im Nervensystem. Hornervist wie ein feines Kabel, das Signal in Gehirn sendet. Wenn dieses System aus dem Gleichgewicht gerät, entstehen falsche Signale und Gehirn interpretiert dies als Geräusch. Das bedeutet, dieses Geräusch kommt oft nicht von außen, sondern von innen. Schauen wir uns die wichtigsten Ursachen. Grund Nummer 1 ist Nährstoffmangel. Vor allem Vitamin B12 ist entscheidend für gesunde Nerven. Wenn es fehlt, werden die Signale instabil, wie ein Kabel mit beschädigter Isolierung. Grund Nummer 2 ist Stress. Wenn Sie gestresst sind, wird Gehirn überaktiv und verstärkt selbst klein Signal. Deshalb wird es nachts oft schlimmer, weil keine Ablenkung mehr da ist. Grund Nummer 3 ist die Durchblutung. Wenn einen nicht genug Sauerstoff bekommt, senden die Zellen Falschsignal. Und Grund Nummer 4 sind tägliche Gewohnheiten, zu viel Kaffee, Spätsessen, zu viel Bildschirmzeit und zu wenig Schlaf bringen System aus dem Gleichgewicht. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was Sie tun können. Die gute Nachricht ist, Sie können etwas tun und es beginnt mit kleinen Schritten. Achten Sie auf Ihre Ernährung und versorgen Sie Ihren Körper mit wichtigen Nährstoffen wie Vitamin B12, Magnesium und Zink. Nehmen Sie sich täglich ein paar Minuten Zeit, Ihr Nervensystem zu beruhigen, langsames, Bewusstsein kann bereits einen großen Unterschied machen. Und achten Sie auf Ihre Band, weniger Bildschirmzeit, leichter Mahlzeiten und mehr Ruhe helfen Ihrem Körper, besser herunterzufahren. Andreas hat genau das gemacht. Kein extremen Methoden, kein komplizierten Medikament, nur klein, konsequente Veränderungen. Nach 3 Wochen kämmer zurück und wird ruhiger, stabiler. Und sagt einen Satz, den ich nie vergessen werde, das Geräusch ist nicht da, aber es kontrolliert mein Leben nicht mehr und genau das ist der erste Fortschritt, nicht Perfektion, sondern Kontrolle zurückgewinnen. Das Wichtigste ist, dieses Problem ist nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Es kann Sie isolieren, Ihr Energie rauben und Ihr Leben kleiner machen, wenn Sie es zulassen. Aber Sie sind nicht allein und Sie sind nicht machtlos. Wenn Sie dieses Geräusch kennen, schreiben Sie einfach in die Kommentare. Und wenn Sie wissen möchten, welcher oft übersehen Grund wirklich dahinter steckt, dann bleiben Sie dran, denn manchmal liegt sich genau dort, wenn niemand hinschaut.